Dr. Zacharias, thank you. My name is Alex. Доктор Закария, спасибо, меня зовут Алекс. Often, when I are Christians, we witness to other people. Когда часто мы, христиане, мы свидетельствуем другим чужим We're людям, often asked a very common question. нам задают вопрос. If you and the Bible are so good, Если and ты и Библия, God вы такие хорошие, is so loving and just и and Бог такой kind and любящий, merciful, добрый и then why милостивый, do so many innocent people in this world suffer? почему так And много людей умирают? more than anyone, Тем children. более детей, безвинных. The question is so vast Этот вопрос такой большущий and so intense и такой напряженный, that it's always very hard to do justice to it in a single dialogical fashion. и поэтому очень тяжело на него ответить вот так просто в диалоге, вместе один диалог. But let me at least take one or two aspects of it. Но я один или два аспекта покрою сейчас. It's what I call taking the question to its logical implication. Я возьму этот вопрос и приведу его к тому, что ты пытаешься этим всем вопросом It's сказать. very important to follow what I'm saying here. Очень-очень важно, послушайте, что я буду говорить. C.S. Lewis says there's nothing so self-defeating Клайв Льюис сказал, что нет ничего такого, что победит тебя так сильно, as a question that has not been fully understood, как вопрос, который ты не понимаешь полностью, even after it has been fully posed. даже после того, как его тебе уже задали. So, suppose I'm talking to a skeptic. Скажем, я говорю со скептиком. Where do we go with that question? Куда, что нам с этим вопросом делать? So, I come back this way. Я вот как мой ответ. I said, let's go for your assumptions Я говорю, давай, что вот возьмем то, что ты уже, твои предубеждения, as a skeptic. как скептика. So I'm not saying you're a skeptic, I'm saying when they ask the Я question. говорю, не ты скептик, а когда скептик задает вопрос. When they say there's such a thing as evil, Когда они говорят такую вещь, зло, as this case, как, например, здесь, they assume there's such a thing as good. они думают, что есть, значит, вещь, которая хорошая. When добро. they assume there's such a thing as good, Если они говорят, что есть, значит, то есть они подразумевают, что есть добро, they assume there's such a thing as a moral law значит, они подразумевают, что есть моральный закон. on the basis of which to differentiate between good and evil. Для того просто, чтобы даже различить добро и зло. So if there's evil, Значит, если зло есть, there's good. значит, есть и добро. If there's good, there's Если a есть moral добро, law. значит, моральный закон есть. But if there's a moral law, Но если есть моральный закон, they must assume a moral law giver. значит, есть кто-то дал этот моральный закон. But that's whom they're trying to disprove and not prove. И получается, они вот этого даятеля хотят доказать, что его нет. Because if there's no moral law giver, Потому что если нет даятеля морального закона, there's no moral law. нет морального закона. If there's no moral Если нет law, морального закона, there's no good. нет добра. If there's no good, Если нет добра, there's no evil. значит, нет зла. What is the question? В чем вопрос тогда? You see, Видишь? they have to. Now, here's an important point. Somebody may say this. Кто-то может сказать следующее. Why do I have to assume a moral law giver? Для чего? Для чего мне думать, что есть моральный даятель морального закона? And the answer is Ответ this. следующий. Every time that question is raised, Когда кто-то задает этот вопрос, it's either raised by a person он задан человеком or about a person, или от человека. which means the question assumes value to personhood. То есть, значит, в этом самом вопросе есть ценность личности. But that value cannot be assumed by the naturalist. Но натуралистам это нельзя как бы So my подразумевать. first response to them is есть your мой question первый valid ответ. or invalid? Вообще этот вопрос твой существует If или it's нет? valid, God is in the paradigm. Если он существует, этот вопрос, если ты задаешь его, то Бог в этом всем есть, And, даже в самом вопросе. and then you can begin to resolve the problem И ты for можешь уже them. разбираться с Yeah. этой проблемой там. So I've just given you one snippet of Вот this. это вот чуть-чуточку тебе дал. Let me give you maybe one more thing, okay? Еще одну, извини. And that's this. Maybe easier to, because of my back, I find it easier to stand. Из-за спины мне легче стоять. Follow me carefully here. Послушай внимательно. The greatest ethic in this world is love. Любовь это самая большая мера этики. Even skeptics grant that. Даже скептики это Love согласны. is the greatest ethic. Любовь это самая большая этика. Where there is love, Где есть любовь, there has to be the possibility of freedom. должна быть шанс свободы. Otherwise, you can't love. По-другому ты же не любишь. So where there's love, there has to be freedom. Если есть любовь, значит есть свобода. Where there's freedom, there will be necessarily evil. Где есть свобода, там должна быть как бы уже зло. Where there is evil, you have the possibility, the need for a savior. Там, где есть зло, уже есть нужда в Спасителе. Where there is a savior, you have the possibility of redemption. Где есть Спаситель, там есть возможность искупления. Greatest ethic, love.
Любовь — это великая, самая большая этика. Only possible because of freedom, Возможно, только из-за свободы. resulting in evil, Результат — зло может the быть. need of a savior, Потом нужен Спаситель. the possibility of redemption. И есть возможность искупления. Only the Christian worldview pulls all of these together. There's no other worldview that brings them И только together. христианское мировоззрение все это собирает. Thank you Никакого so much другого for your- мировоззрения не существует. Thank you so much for your clarity. God bless you, sir. Thank Спасибо. you.